நீலகிரி மாவட்டம் உதகை சேரிங் கிராஸ் கேலரி 1-2வில் சவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டீம் என்ற தலைப்பில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க உதகை மலை ரயிலை சிறப்பிக்கும் விதமாக புகைப்பட கண்காட்சியை நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு அம்ரித் அவர்கள் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். இக்கண்காட்சியில் திருச்சிராப்பள்ளி கோல்டன் ராக் ரயில்வே பணிமனையின் முதன்மை பணி மேலாளர் திரு ஷியாம்தர் ராம் மற்றும் ஹெரிடேஜ் ஸ்டீம் சேரியட் டிரஸ்ட் நிறுவனர் திரு நடராஜன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். This is the foreigners. This 84 locomotive. This in the bridge. This is Loudon station, beautiful station. From Mysore, took the taxi, came to railway station. By the time taxi left, train left. He took the taxi to Metropolitan. Next day, he has come from by the train and going to Mysore. So, how much he spent for that this thing? Everything was done by 1%. See here, person is very big. நீலகிரி மாவட்ட தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.